Gárēz used to be our friends, me and Russian friend, earlier before this institute, and we are very happy to have you here now. very خوشحالیم که استاد او ڕوانگەیان دەرفەت بووە هاتە کوردستان و very happy that after this مسافر ازین که گمان لەڕێی دەبێت we're very happy to hear your relatives. تایبەتی کە یەکێک لەو نووسەرانەیە کە Especially one of کاری those کردووە who worked on this. ئێمە هەندێک دۆستی دیکەشمان دێن بەڵام ئەزمەی گەرما و بەنزین وای کردووە. We have some other friends as well, but the crisis I've been seeing has resulted in لێرەشن هەم مؤثرن لە دروستکردنی ڕێی ولا and Muslims who are here are encouraging people here to build up a community in Kurdistan. من پەروەندە قسە دەکەم هیوادارم دەخەتە ویدیۆکەدا بە تایبەتی نەبێت بۆ کارگەریز سەر داوەتی ئێمە دروستەکەین کە ئەو کار I don't speak anymore, but I hope that in one occasion we will arrange a seminar, a special seminar for you in the future. And until that time, I hope that by that time you are not off site in the paper. It's very nice to be here and amongst old friends and hopefully new friends as well. زۆر سپاس کاکسە ڕۆژدە خۆشحاڵم لەوەی کە لێرە لەنێو ئێوەدان دۆستانی تازە و دۆستانی کۆن و هیوادارم دۆستانی تازەشەوە پەیدا بکەین. And it's very special to be in Erbil at the time that clearly feels as though there's history in the making around it. زۆر شتێکی تایبەتیە کە ئێستا لە زمانێکدا لە هەولێر بی کە جۆرێک لە مێژوو سازکردن بەڕێوەیە لە پرۆسی سازبووندایە جۆرێک لە مێژوو. Even though that process of history making seems to be tremendously brutal and bloody. ئەگەرچی واوێ دەچێت کە ئەو شێوە لە مێژوو سازکردنا تا ڕادەیەکی زۆر خوێناوی و خەشێن بێت توندوتیژ بێ بەڵام I thought I would talk today. It would be wrong for me not to talk about what's happening there, but I thought I would build up to that and try to explain to a degree some of my own work in this area before we get on to the stuff of today. هەلو بەرزی ئێستاوە ئیجاب دەکا کە من نەتوانم لەسەر شتێک قسە نەکەم کە ئێستا لە ئارادایە و دروستر وایە بەڵام دەبی لەسەر شتێک قسە بکەم کە ئێستا لە ئارادایە لەسەر شتێک کە من پێشتر پێشینەم هێوکارم لەسەر کردو. I'll talk a little bit about the book that Kaksaro has been recently reading, a book that I wrote in 2004 that was called The Future of Iraq, Dictatorship, Democracy or Division. هندێک باسی کتێبێک دەکەم کە کاکسەرۆ ئەخیران خوێندوێتەوە کتێبێک من 10 ساڵ لەوەی پێش نووسیم بەنێوی داهاتووی عێراق دموکراسی یا دیکتاتۆری. Not because that's the last thing I wrote. I've written several books since then. But in some ways, some of the things that were talked about in that book are perhaps coming to pass today. I think it's useful to have some reflections on the last 10 years. Western media, Western analysts are painting what is going on in Iraq as a very straightforward sectarian conflict. I think it's useful to talk about that. ئەوردانەوەیەک لە ڕووداوەکانی دە ساڵی ڕابردوودا بکەین بەتایبەتی کە میدیای ڕۆژئاوا جۆرێک شتەکانی وێنا دەکرد کە ئەو شتانی بەڕێوە دەچن و ڕوودەدەن شتێکی زۆر ڕاستەوخۆ و سڕاتە مستەقیمن. And of course it's very important to reflect on what's happening now, and I'm particularly keen to talk about not just the role of ISIS or Salafi jihadists in this, but the role of the Ba'ath Party. And certainly Western analysts forget very, very quickly how big and important and capable the Ba'ath Party was and still is. هەروە زۆر گرنگە کە باسی ئەو ڕووداوانەی ماوەی ڕابردووش بکەین بەتایبەتی باسی داعش و جەهادیە سەلەفیەکان و باسی باسیەکان بکەین و باسی ئەو خاڵەش بکەین کە میدیای ڕۆژئاوای چەند زوو لەبیری دەچێتەوە کە حیزبی بەعز حیزبێکی چەندە ناکارا و ناتوانە و نامەڕبوط بوو. And then finally, looking towards the future, I think Kurdistan is faced with, I expect that Kurdish leaders have a great
greatly excited, if that's the right word right now, and also rather concerned, because there are clear choices to be made, and the future, even though the Kurdish street, if you want to call it that, is excited, the future is not clear. هەروە دەبێ باسی داهاتوش بکەین پێشات بکەین داهاتوو چۆن دەبن و بە تایبەتی باسی ڕێبەرانی کورد کە ئێستا وێ دەچێت لە یەک زماندا هەم تووشی هەیەجانێک بوون هەم هەندێک بڵین شتیان لەبەرچاو بگرن هەندێک نیگەرانیان هەبێت وەگەرەوە ڕازی باسی بڵین شەقامی کوردیش بکەین ئەم جۆرە لە هەیەجانە لە شەقامی کوردیدا بە شێوەیەک دەدیترێ ئەگەرچی بەباوەڕێ من داهاتوو ئەوا ڕوون نییە زۆر لێڵە. And there are clear questions about the economy, about defence. پرسیاری بڵین ڕوون هەیە لەسەر هەلومەرجی ئابووری لەسەر هەلومەرجی یاکۆچیکردن بەرگریکردن. And about international relations that need to be addressed by Kurdish leaders going forward. هەروە پرسیاری زۆر ڕوون هەیە لەسەر پەیوەندی نێونەتەوەی کە لەلایەن ڕێبەرانی کوردەوە دەبێت لەبەرچاو بچێت. Okay, so to start off, I'll just mention a few words about the book that was written in 2004. باش با دەست پێ بکەین من چەند وشەیەک لەسەر کتێبێک کە لە ساڵ 2004 نووسیم باز دەکەم. In that book, myself and my co-author argued that there were principally three pathways open to Iraq: dictatorship, democracy, or division. لەم کتێبەدا من و ئەو هاوکاری کە پێمان بێکەوە نووسی سێ دانە ئاراستە یا سێ ڕێگا سێ هەڵبژاردە لە دەم عێراقماندا باس کرد مەسەلەی دیموکراسی مەسەلەی دیکتاتۆری یا مەسەلەی جیاوبوونەوە. And we basically argued that however you gamed these particular scenarios, you very often, more often than not, got to a scenario of division. دەڵێمە ئارگومنتێکمان لەو کتێبەیدا هەبوو کە تۆ هەر کام لەو هەڵبژاردانە ڕەچاو بکەی هەڵبژاردە یا بڵین ئاپشنی جیابوونەوە هەر لەوێ دەمێنێ لە خاڵەکانە. And the argument behind that sort of position is quite clear, that ئارگومنتی ما لە پشت ئەو ئارگومنتی کە هەمان بوو یا بڵین هۆکارێنانەوەی ما زۆر ئاشکرایە دیارە چییە؟ That the political process in Iraq was very much set upon consociational power sharing lines. پرۆسەی بڵین لە عێراق تا ڕادەیەکی زۆر لەسەر ئەساسی هاوکۆیی هاوکاری دامەزراوە. Which by its very nature, comparatively speaking, across the world is unstable. It was designed as an interim solution to conflict. بڵێن ڕێگا چارە کۆتا مودەتەیە موقتەی کە بۆ عێراق ڕەبەرچاوگرترا بوو بە پێی ماهیەت و سروشتی خۆی ماهیەتێکی سەقام نەگرتووی هەبوو. On top of that, there seemed to be very little overlap between the aspirations of the principal political communities. لە سەرەوەی هەموو ئەو شتانەدا جۆرێک لە ئیلهام بۆ بڵین کۆمەڵگای یعنی حاڵەتی سیاسی لە کۆمەڵگایەدا لە سەرەوەی هەماندا هەبوو. We argued that irrespective of the well-meaning intentions of Western observers, principally academics, who were appealing that the notion of Iraqi nationalism was very strong, we contended that there wasn't one version of Iraqi nationalism. There were several versions, and the Kurds had their own very distinctive Kurdish nationalism as well. لە سەرەوەی هەموو ئارگومنتەکانی مەدا باسی سەرچینمە ئەوە بوو کە دروستە قسە لەسەر ناسیۆنالیزمی عێراقی دەکرێت بەڵام باسی ئەکادیمیکیمە ئەوە بوو کە یەک بەرشون یەک نوسخە لە ناسیۆنالیزمی عێراقی نێوە چەندین هەیە یەک لە نێوانە کە زۆریش بەهێزە ناسیۆنالیزمی کوردی بۆ عێراق. Then furthermore, if the transitional administrative law of 2004 followed by the constitution of 2005 was fully followed, then Iraq would become fully federalized with more than one region, with more than Kurdistan, and very quickly the centrifugal nature of a full federal system would begin to weaken Iraq's integrity. دەڵا ئەگەر ئەو قانونی بڵێ موقت کە لە 2004 هەبوو لە 2005 بوو بە یاسای نچینەی لە عێراقدا بە تەواوی ڕەچاوکرابە و مەسەلەی فێدرالیزم لێرە سەرگرت بە جۆرێک لە لێکخەڵۆشانەوە لێکترازان لە نێو ئەو کاتە سەرچانەی عێراقدا دوجار بەدی دەکرا. Which was arguably something that the Kurdish writers of the constitution believed full well, and that's not to say Iraq would have fallen apart, but it would have meant that the federal system devolved power to the provinces rather than to the centre.
لایەنی کوردی بە تایبەتی باوەڕێکی زۆری بۆی هەبوو ئەگەر ئەو مافانێت لەوەدا چاوکراکن هەموو ڕێوە چوبان نەک ئەوەی کە عێراق هەڵۆشابەوە بەڵکو هەر لە ماهیەتی فێدرالیزمی خۆیدا لایەنی کوردی دەبوو بە خاوەنی هێزێکی بەرچاو. And so we came to the conclusion that that ultimately division was the default option for the future of Iraq. Whichever way you went down, dictatorship would not be accepted by Iraqis of whatever ethnicity or sect. After Saddam the dictator was dragged out of a hole, that psychological hold that dictatorship had on Iraqis had gone forever. So dictatorship wasn't it would be impossible for one group in Iraq to impose their will on another. لەنێو بژاردەکانی کە باسمان کرد چەند دیکتاتۆریەت بوو کە بەهۆی ئەوەی کە خودی بڵین کێشەکە لەگەڵ دیکتاتۆریەت بوو دیکتاتۆریەت سەدامی ڕووقابوو دیکتاتۆریەت ئەو بژاردەیە نەبوو کە جارێکی کە بتوانێت پاڵی خۆی بەسەر عێراقدا بچێشێ شتێکی ڕیالیستیک نەبوو. Democracy also seemed really rather problematic as Iraqi political actors were pursuing a zero-sum majoritarian interpretation of democracy, which did not set up a terribly stable environment. ئاپشنی دموکراسی جابژاری دموکراسیش لەبەرەوەی کە بۆچوونێک لەسەر دموکراسی لە عێراقدا هەبوو کە بە دموکراسی بڵین زۆرینە ئەوە دەکرا نەیدەتوانی بێ کێشە بێ بخۆی تەنیا خۆیدا کێشەی خۆی هەبوو. And so we started to look at division, and we came up with pretty much at the same time as Senator Biden, as he was then, and Vice President Biden later on, we came up with the notion of not the collapse of Iraq, but the soft partition of Iraq, the emergence of three federal regions very loosely tied together. بەسەرەوە ساستەیە ما باسی ئەوەمان هێنا پێشێ گەر ئەو بژاردەی دیکتاتۆریەت و دموکراسی لە ئارادە نەبەرودمی کە سناتۆر بایدنیش نەزەرە چوای هەبوو کە جۆرێک لە دابەشبوونی نەرمی عێراق بێتە ئاراوە بە سێ هەرێمی فێدراڵ. And for us, the debate wasn't about whether this was likely or not. The debate was how this would happen. What we were focused on was this would happen either in a managed way, so federalism, the creation of three regions, maybe even more, could be managed as a process politically with international engagement, or it would happen chaotically, violently and bloodily. هەر لەسەر ئەو ساسەی باسی ماودەمی ئەوە نەبوو ئەوە چۆن ڕوو دەدا کەنجە ڕوو دەدا ئەو بەشانەوەیە بەڵکو لەسەرەوەی بوو چۆن ڕوو دەدا ئایا بە شێوەیەکی نەرمی ئیدارەیی وەکو ئەو سێ هەرێمی فێدراڵ یا زیاتر یا بە شێوەیەکی زۆر کاوتی یا بە شێوەیەکی زۆر تێکەڵ پێکەڵی بڵین بێ نەزم و بێ حیساب. And maybe what is happening today is vindication of that thesis that that Iraq cannot be held together by dictatorship, Iraq cannot be held together by a majoritarian democracy, which is not far away from dictatorship either, and so Iraq will devolve into three spheres of influence, if we want to call them that right now, but is doing so in an exceptionally bloody fashion. ڕەنگە ئەوەی کە ئێستا ڕوودەدا بە شێوەیەک لە شێوەکان پێوەرێک بێ بۆ ڕاستی و باسێکیان مەدەمان کرد ئەوەی کە نیشان دەدا کە عێراق بە دیکتاتۆریەت ئیدارە ناکرێ خاناگیرترێ و بە شێوەی دیموکراسی زۆری نەشکە بخۆی ڕەنگە جۆرێک لە دیکتاتۆریەت بێویش ئیدارە ناکرێ ئەوەی دەیبینین دروست ئەو حاڵەتێک کە مکتم جۆرێک لە هەڵۆشانەوەی تبدیل بە چەند زوونبوونی یا بڵێ ناوچەی کاتێکەری هۆکاری دەرەچی کە بە شێوەیەکی زۆر خوێنین خەریکە بەڕێوە. I'll just finish a few words on that before reflecting upon how I think we've got to the situation, or Iraq has got to the situation we're in today. من یەک دوو کەلیمەی دیکەش لەسەرەوە باسی دەڕۆم و خلاصی دەکەم بەرلەوەی کە باسەکە لەسەر هەلومەرجی ئێستا عێراقدا کە چۆن بێڕێگەیشتووە باس بکەم. The thesis of the book split academic opinion very markedly. تێزی سەرەکی کتێبەکەی دنیای بۆچوونی ئەکادمیکی زۆر بە شێوەیەکی ڕادیکاڵ و بنەڕەتی دوورەت کرد. Even today, and especially in 2005, there was a strong body of Western academic opinion, driven also to a degree by Arab academic opinion, that envisaged Iraqi unity, the Iraqi nation
a singular Iraqi nationalism and to talk about an Iraq of its regions or different versions of Iraqi nationalism or sectarianism or the power of ethnicity was deemed to be something almost of an imperial taste. بەتایبەتی لە 2005 تەنانەت ئێستاش بەشێک لە بڵین بیرروبۆچوونی ئەکادمی لەسەر عێراقەوە بوو کە عێراق کاتەیەکە لە وڵاتێکی یەکگرتوو و هەر جۆرە قسەکردنێک لەسەر دابەشبوونی عێراق لەسەر ئەساسی ئێتنیکی و ئەولاولا شتێکی محکومە و ناکرێ و کوفرێک جاگرێکشترا. My response to them was that firstly the academics who write in this way, many of the famous ones do, were only ever exposed to a certain strata of Iraqi society. باسی منیا بەرسیوی من وەڵامیم بۆ جۆرە باس ئاکادمیکە بۆ ئاکادمیکە بەناوبانگانی کە لە بوارەدا دانووسێوان دەنووسی ئەوەیە کە ئەوان دیدێکی یا بۆچوونێکی ڕوانینێکی تێروتەسەلیان لەسەر پێکهاتەی عێراق نەبوو. They never came to Kurdistan. هەرگیز نەهاتنە کوردستان. They never went to the south or to the holy cities. هەرگیز نەچوونە باشوور یا شارە مقدسەکانی عێراق. When they were invited to visit Saddam's Iraq, they went to Baghdad and they interviewed a very limited upper middle class government-tied secular part of Iraqi society and extrapolated their view of Iraqi nationalism from that. ئەو کەسانە کە لە زمانی سەدامیدا داوەتکران بۆ ئەم وڵاتە دەچوونە بەغداد دوجار و لەوێ کۆمەڵەیەکی زۆر بەرتەسچی نوخبەی ئەو دەمی بڵین چینی مامناوەندی بۆ سەریان دەدیت و زانیاریەکانیان هەر لە چوارچێوان دەقەتیش دەماوە. And so I made many enemies when I called them intellectually illiterate. و من ئەو دەمی زۆر دژمن بۆ خۆم پێدا کرد کە پێم دەکتن ئەوانە لەباری ڕۆشنبیری و ئینتەلێکچواڵیەوە بێسەواد. Okay, so to reflect on the last 10 years, I'm sort of I'm sounding as though I'm suggesting that the current conflict was inevitable. I don't think it was, but it was becoming increasingly likely as the years went on. دەڵا گەڕێنەوە سەر ئەو شتان کە لە ساڵی ڕابردوودا ڕوویاندا باسی من ئەو دەمیەوە بوو کە مەسەلەی ئەوەی کە ڕوویدا شتێک نەبوو کە بە هیچ شێوەیەک پێشی نەگیرێ بەڵام بەڕاستیدا وای ڕوودا کە پێشی نەگیرا ڕوویاندا. Certainly mistakes were made by the coalition when they entered Iraq and they then had the CPA and the whole political process unfolded. بێگومان هەڵەی زۆر مەزن لەلایەن هاوپەیمانەکان ڕوویدا کە بەتایبەتی زمانی کە CPI هەبوو. Can you just say what CPI is? The Coalition for Provisional Voting. ئەو بڵێن دەورەی حکوومەتی انتقالی کە هەڵەی زۆر تایبەتیان کرد لە بەڕێوەبردندا. And I say to Western audiences, whether you supported the invasion or not, and I don't think I have to say that here, there was a window of opportunity after Saddam fell and the multinational forces entered to really get a grip of Iraqi political life and move ahead very quickly with a comprehensive, cross-cutting, forward-looking agenda. من ئەو دەمی باسەکەمەوە بوو کە لە دەورەی هێرشکردن بۆ سەر عێراقی و the time between invading and a year or so after the invasion. تەنانەت ساڵێک و بڕێکی دوای هێرشکردنەکەش مەجالێک هەبوو بۆ هێندێکار. Nothing happened in that first year. دەو یەک ساڵەیەکدا دەڕاستیدا شتێک ڕووی نەدا. Transitional justice did not happen. مەسەلەی گواستنەوەی دەسەڵات ڕاستیدا ڕووی نەدا. Socioeconomic conditions became worse in Iraq than better. ئابووری کۆمەڵایەتی لە ڕاستیدا خراپتری لەها. And there was no provision of emergency governance or structures from the centre. و لە ناحیەی بڵین ناوەندەوە چەقەوە هیچ پێشنیارێک بۆ بڵین چاکردنی کارەکان بەڕێوە نەچوون. At the same time, those who knew how to run the state were dismissed or killed sometimes. ئەوانەی کە دەیانزانی بەڕاستی چۆن دەوڵەت بەڕێوە بەرن یا وەلاندران یا کوژران. And into this was the window of opportunity that was wasted. بەڕاستیدا ئەوە بڵین کولانەیەک بوو پەنجەرەیەک بوو بۆ دەرفەتەکان کە لەدەست چوون. And into that gap, political power devolved chaotically from the centre to those that were best placed to own it, to project it themselves.
it went to the religious establishment, it went to tribes, it went to local organizations, whether they were of whatever nature, but politics became local in Iraq very quickly. لو بوشايرا كلا سنتر سازبو تشكان بلين تشنان كربو نيو بيكات ايني كان بيكات اتنيتش كان بيكات لوكال كان لاساز السياسات بو بشتيشي لوكالي تنان تايم بنتايف. And it was into that environment that we, first of all, I remember British commanders saying to Whitehall, don't worry, Iraqis won't fight Iraqis. دو هلو مزيدا وكمل بيرما فرمانده بريطانيا كان ب كاركسبي بمشكان عندكود نقران مبن العراق كان نقول العراق كان بشرنات. And within a few months they had to report back that they were quite wrong. Iraqis were beginning to fight Iraqis. هاتشان ما جينا خان كم بخوم ريبورت النصي وكم شاندان كعراق كان خليكي شر العراق كان. And then they said Iraqis won't attack us, and very soon after they were having to report back saying, well, actually Iraqis are attacking us. ده رايت شان أبو كده يقول كنا إذا كان هرشي مجناكن كلام عندي بيناتو أروش تابد بو كنا إذا كان هرشي واني شان. And it was into this space that we saw the first Sunni Arab insurgency emerge. هو ده هلو مزيد أبو كام أبو كام جار ليس الخلداني عربي سنة ماندي. That was nationalist, but over the years it also adopted an Islamist jihadist hue as well. But the big problem was with, I suppose, the way the political process has been managed, and particularly as Western governments sought to, well, felt they had no choice but to support what was an emerging Shia Kurdish carve-up of the state. بلام شتي سرچی او بلین راست و دروز برای نبردنی اداره سیاسی بود. And if we look at imagine that you're an Arab from Tikrit and you see the progression of the last 10 years, if you look back with hindsight, the first thing they did was to boycott the referendum for the constitution and the elections. ڕوانگه بۆ نمونەوای داینەی عەرەبێکی تەکریتیەوە چاوەش دەکرێن زین ئەوان ڕوانگە پانچەنەوە دەبینن یەکەم شت کە کردیان بایکۆتی ڕفراندۆمەکەن. And the result was they were ignored. The constitution was written largely by Shia negotiators, Kurdish ones, with American oversight. در ڕاستیدا ئەوان پشتگوێ خران چونچی خودی یاسای بنچینەی لەلایەن بڵین زۆرینەی شیعە و ڕێکیش کوردەکانەوە نووسرا. Okay, so boycott doesn't work. So by 2006-07, we have the destruction of the Askariya shrine in Samarra in 2006. This is the building up of Al-Qaeda Iraq and Abu Musab Zarqawi, who is beginning to develop a strong support base from the different Islamist groups in Baghdad and up to Mosul. می‌دبینیم ل 2006-2007 ورده کسانی وکو زرقاوی آوانه دینا که وکه هزی جهادی کودکن و هزب الله کارا دچشنو لناوچکان دبن بهز. And even though, Al-Qaeda Iraq attacked here sometimes, but their attention was Baghdad, and even now Western powers forget how close the Islamic State of Iraq and Zarqawi came to destabilizing and toppling the government of Iraq in 2007. Where British estimates would say that they were within about 10 days of doing that. تخميني بريطانيا كان أو كأودمي لماويتي زور كرتا أم هزاني كباسكران زرقاوي أوانا بيانتواني حكومة بروخ يعني وإستاش ميديا غربي لبيريدة تتوكا أودمي ل 2007 راستيوانا سمدني زيبون لبروخان الحكومة. And it's following that we get Petraeus and the Surge and the Anbar Awakening. And interestingly, a point that I will come back to later, the clever strategy of the Americans and the British to a degree to split the Iraqi insurgency from the Al-Qaeda insurgency and to kill the Al-Qaeda insurgency and to work with the Iraqi one. The time bas ushti do atrish de kan balan
زیرەکی ئەمریکایەکان تا ڕادەیەکی زۆر دەوریدا بوو کە ئەلقائیدەی عێراق و ئەلقائیدەی توانی تشکاتێن یعنی مابینە بە خاتنێوی لێچان جا بکاتەوە ئەوە دەوریدا زیرە بوو. Good. Now fast forward to 2010 and the elections then. The Sunnis participate in the elections. And they vote principally for Iraqia and Iyad Alawi, not a Sunni, but you know that's the party they vote for. They marginally win the election. And nothing happens. 10 months afterwards, the Erbil Agreement promises incorporation into the government, but Maliki keeps power and marginalises very, very strongly then the Sunni Arab community even more, especially after 2011 and the Americans go, and Maliki becomes more and more sectarian. So let's just return to imagining that we are that Arab in Tikrit. You look back and you see that boycotting doesn't work. If you boycott, you're just ignored. If you compete in the elections, as you did in 2010, it doesn't really matter because you can win and you will still be ignored. But if you fight, you very nearly win. And then look at this, moving just in today. There's a lot here that I'm not talking about and we can do in questions and answers. But compare the position of the Sunni Arab groupings today compared to what they faced in 2007. In 2007, Al-Qaeda Iraq was strong. But in a way that was very covert. It had to operate covertly because of the power of the Americans. Very limited in its geographic spread, but it was still strong. Facing them was overwhelming firepower. The Americans had 180,000 troops in place, the largest, best equipped army in the world, satellites in the sky, drones in the air, special forces flying from Baghdad every day to kill them. Yet they still nearly won. Now look at the situation today. ISIS is far more powerful than Al-Qaeda Iraq, ISI ever was. They've benefited from the civil war in Syria. And they've learned their lessons from two different sources. They firstly learned their lessons from Zarqawi. Al-Qaeda Iraq had a great number of foreign fighters. This created problems for them, as this was something that was very difficult for Iraqi nationalists to accept. It was difficult for the tribes to accept. The world by the Americans and Maliki, and were never granted those promises.
خەڵکانەی کە هەرگیز ئەمریکایەکان و مالیچی لەو بەڵێنانەی کە پیاندا بوون بەجیان نێنا لەگەڵوانی جۆرێک لە هۆکاری هاوبەشان هەیە. And by Sunni Arab populations who see what is happening in Baghdad, who see their towns, their cities not developing, and who are tired of the endless deprivations that they face, and also tired to an extent that they can't resist the messages like ISIS. ودەتوانین بڵێن جەماوەری بڵێن سونیش بە شێوەیەکی گشتی دەتوانێت هۆگری وانە بێت لەبەرەوەی کەوان وەزی بەغدا دەبین وەزی شارەکانی فعال دەبینن کە هیچ گۆڕانکارێک ساز نابێت هیچ پێشکەوتێک بەدی نایە. This ties into the wider region as well. In 2007, there wasn't, I don't think, a wider regional support for a group such as Al-Qaeda Iraq. لا أصلي بلين نوتشيش دا داعش إعلان لومرزي كجواز لي 2000 ل 2000 أصلي نوتشي دا هم بجيري ندتواني بقدران سوغر بيبو هزنا كوكاني إيرا بلان مستحيا. But now ISIS, with the legitimacy that it has in Syria, in pursuing a war against Bashar al-Assad, بلان استا داعش با توجيهي بلين حاساوي أو كلا سوريا درجورك لا مشروعيتي بكذا كده كدجي حكومتي بشار الصشر ذكاء. And with the wider growth of the sectarian divide in Middle East politics becoming more apparent, وبلين جورك لا شريكي في بربلاوتر كلا ناوتر لا روشلاتنا وراستها بهستربو. ISIS are not necessarily the regional pariahs that Zarqawi's group were. داعش لراستي دا او هزي كزمانك مثلا زرقاوي هيبو بكشتش بيويز او نيه بكشتش تكا. But the final comparison is the killer at this point. رنگا دواي براور لبيني استاو ودمي او انا مثلا كوجا كان بيواني كوجن. And that is in 2007 Zarqawi was facing the Americans. لا 2007 زرقاوي روبروي امريكا كان دكتور. In 2014 Abu Bakr and ISIS are facing the ISF. They are facing whom? The Iraqi security forces. Okay. بلام استا قرودني وان روبروي امريكا كان دبنو استا داعش وانا روبروي هذا اسايش كان امريكاني عراق دبنو. And the comparison just doesn't hold. ISIS is more powerful than AQI, Al-Qaeda, facing an enemy that is far weaker than the Americans. دبینی براوردەکە لە جێ خۆی دانێ ئەو دەمی ئەوان ڕوبەڕووی ئەمریکایەکان دەبوونەوە کە بەهێز بوون ئێستا داعش بە ڕوبەڕووی عێراقیەکان دەبنەوە کە ئەو جۆرە بەهێز نیە. And so what I think we're facing today, and Western reports I think are missing this, is that this is not just ISIS. شتێک کە ئێستا بڵین ڕوبەڕووی دەبینەوە دەبینین و وەمکە میدیای ڕۆژئاوایی لە دەستی دەدا و ئاگای لێ نییە ئەوەیە کە ئێستا چ بەڕێوە چ دەگوزێرێت. This is also very strongly a old Ba'ath insurgency as well. And it is tribal opportunism as well. You see that with the tribes that are just south of Kurdistan that are still allied with ISIS at this point. But the Ba'ath element of this, whether it's the general revolutionary command that exists or it's the Naqshbandiya of Izzat Ibrahim ad-Durri, which is still Ba'athist, we have to take this very seriously. You mentioned somebody who was he? Izzat Ibrahim ad-Durri. Izzat Durri And go back to 2003, the Special Republican Guard was never really accounted for. The Himayah, the bodyguard of Saddam, was never accounted for. The Jihaz al-Amn al-Khas was never, the special security organization, was never accounted for.
حسابي كان بنا ذكر يعني بو حسابنا And a whole range of extremely capable, determined, indoctrinated Iraqi nationalists, Baathists, have never been accounted for, whether they stayed in Mosul and Tikrit, or whether they went to Syria, or whether they went to Yemen, or the Arab Gulf. They were never accounted for. تکنوکراتەکانیان کە هاتن لە شارەکانمانەوە چوونە سوورێکی هیچ حسابێکیان بۆ نەکرا هیچ ڕۆیچیان لێ نەدراوەکە چێنە چ دەکەن. And I don't need to tell people here what the Ba'ath Party was. دەڵام پێویست ناکات لێرە بە خەڵک بە ئێوە بڵام کە حزبی بەعس چی بوو. But you would be indoctrinated from when you were 6 or 7. چونکە ئێوە لە تەمەنی ڕەنگە 6 ساڵەجی یعنی دەزان لە 6 ساڵی ئینسانی بەعسی پەروەردە دەکرێت ڕادێنرێ. And to get to the highest ranks of the cadres of the Ba'ath, 6 or 7 ranks, you would be. This was as big as a religious belief that to be at that level in the Ba'ath Party as you would have to be. That was it. That was for life, whether Saddam was executed or not. دەڵا ئەو پەروەردە و ڕاهێنانی بەس کە ئێوە دەزانن لە هەر تەمەنی چکۆڵی ڕەکە ئیندوکترین دەکران ڕادەهێنران باوەڕێ دوورژان کە ساڵ دەبووە تاکو بڵین پلەپایەکانی سەرێ و سەدام ئێدامکرایان نەکرا هیچ نییە ئەو لە ڕاستیدا وەکو ئاینێ مەسەبێک ڕەفتاری دەکرد و بار هاتبوو ئینسانی بەعسی. And the current insurgency has the Ba'ath Party's fingerprints all over it. هەلومەرجی ئێستا و سەرهەڵدانی ئێستا لە ڕاستیدا جێپەنجەی بەعسیەکانی زۆر بە ئاشکایی تێدا دیار. Whether it's the use of information and media and propaganda and psychological operations. لە بڵینکردەوەی دەروونناسیانە سایکۆلۆژیانە بە هەر شێوەیەکی کە دەیبینی ئەم پەنجە و شوێن پێی بەعسی سیستمی بەعسی بە ئاسانی دەبیندرێت. Whether it's the meticulous record keeping that they've been doing, which was a classic Ba'athi trait, to keep records of absolutely everything. That has happened. یادداشتکردن و بڵین تۆمارکردنی ئەو وردەکاریانەی کە ڕوودەدا لە ڕاستیدا نەریتێکی بەعسەیە کە ئێستا ئەمە دەیبینین و دەکرێتەوە ئەوە ڕوتێکی بەعسی بۆ کە ڕەچاو دەکرێت. And we can point to very basic things that the new governor of Mosul is a colonel from the old regime. مثلا دەتوانین بە پارێزگاری مووسڵ ئاماژە بکەین کە هیچێک لە مۆرە سەرەکیەکانی بەعسی بوو. And so we in the West there's a mistake about focusing on ISIS as being 2,000 crazy jihadists that are wanting to get killed. کەواتە دەتوانین بڵێن لە ڕۆژئاوا هەڵەی سەرەکی ئەوەیە کە پێیان وایە شتێک بەنێوی داعش بە 2000 شەڕکەری شێت و شور. Firstly, there is more than that in ISIS. Right now, the fighting in Syria between ISIS and PYD is absolutely ferocious. ISIS is fighting they've captured Qaim, the border crossing. They're fighting in Bakuba. They've just been defeated in Jalaula. هەر ئێستا لە جەلەولای پاشەکشیان پێکاوە لە باکوبە شەڕ دەکەن لە سووریا کەوتم شەڕ دەکەن یعنی هەن لە هەموو جێکیان. And they hold Mosul. This organisation has to be bigger than 2,000 people and they have to have partners. کەواتە ڕێکخراوێکیەوە دەبی دەوە بەعقل لە 2000 کەسی زیاتر هەبێ کە دەسەڵات و هێزشیان بڵستەوە. So what do they all want in this and how stronger is this Sunni Arab alliance, if that's what we want to call it? ئێستا بڵین نێوەی بنین بڵین ئێتلافی هاوکاری عەرەبی سونی چەندە بەهێزە چەندە چی لەدەست دەکات. Well, this partnership sort of fits the pattern of Iraqi politics. We've seen in 1963 that the military and the Ba'ath were in partnership to get control of the state, and the military then kicked the Ba'ath away. ئەوەی کە ئێستا و ئێتلاف و هاوکاریەکی دەبینین نمونە حاڵەتێکی نمونەواری هەیە لێرە بۆ نمونە لە 1963 دا ڕاستیەکان و هێزە جێیشی نظامیەکان شەرکەرەکان تحالفێکی ئەو جۆرە پێکاتنێکی ئەو جۆرەیان هەبوو و ئەوەیان کرد کە لە 63 کردیان. We saw the reverse happen in the second Ba'ath revolution. لە بڵین
شۆڕشی دووهەمی بەسییاندا هەمان نمونەمان گوماندی. And so maybe once this marriage of convenience has run its course, then we do see a conflict between ISIS and the other sides of this equation. ڕەنگە ئەوە دیسان دووپات بێتەوە کە ئەمە جۆرێک لە ناخۆچی لە نێوان داعیش و لایەنەکانی دیکەی ئەم کاتێ ببینین. But right now we're not there. بەڵام ڕێستا ئێستا وەختی وەی ئێستا ومان شێ نابینێت لە نێوانەوە. It might sound rather glib and general, but I could fully imagine the end game for ISIS, I don't believe, is the capturing of Baghdad and having Izzat Ibrahim as the president and having the caliphate of Iraq. I don't think that's the end game. من پێمانەیە کۆتایی یاری داعش ئەوە بێ کە بەغدا بگرێ و ئیزەت ئیبراهیمی بکا بە سەرۆک و سیستمی خلافەتدا بمەزرێ. من پێمانەیە ئەوە کۆتایی یاریەکە بێ داعشەوە. I think that's a dream, like Kurdistan was a dream until a few weeks ago. I think for them this big idea is the dream, but their end game is simply the fight itself. بەڵام من پێما هەر جوورەکە خەونی سەر بخۆی کوردیە بۆ تاماوەی لەوە پێش ئێستا جوورێکی دیکەیە ئەو کۆتایی یاری داعشیش ڕەنگە لە داهاتوودا ببێ بە جۆرێک لە واقعیەت بخوێن. So they see a city that is full of Shia that are mobilizing, but they must be loving what they see on the TV right now. You mean the ISIS must be loving it. Yeah, because these are, sorry, I should explain why. These are, the Sadrists have not mobilized for years. توضیح بدەمەوە سەدرەکان چەند ساڵێکە لە جموجۆڵدا نەبوونا موبیلیزە نەکراون. And what you see on TV are young boys, overweight middle-aged men, a popular militia beginning to form for the defense of Baghdad that will have to face one of the most determined, dangerous, well-equipped, well-organized insurgent forces that we have ever seen in this region. ئەوەی کە ئەمە لە تەلەڤیزیۆنەکانی دەیبینین بڵێن ئەو منداڵانەی کە خۆیان ئامادە دەکەن و خۆیان بۆ شەڕ لەگەڵ هێزێکی بەڵێن گۆشترا و چەکی زۆر مۆدێرنی کە هەر پێشینی لە وڵاتەی ئەمە ئەوەی لە ڕۆژانەدا دەبینین لە هەموو ئێستادا. And for ISIS it's about that fight. Abu Bakr, 2 days after Mosul, I think it was declared that, you know, for him the target was Karbala and Najaf. It makes sense. Did he declare fight against Karbala? He said that his target was Karbala and Najaf. Now that makes perfect sense if you are a Salafi jihadist who wants to reenact the sacking of Najaf from the 19th century by the Wahhabis. These are historical memories which are important to them. So if ISIS want the fight, that's fine, but I've got a feeling that the Baathists don't. I can imagine that the Baathist leadership would stay quite happily up in Tikrit and send these jihadists all the way down to Baghdad and watch them create the most appalling civil war, and they would be the ones left to pick up the pieces after the Shia militias have been destroyed, after ISIS have been destroyed. It sounds a little bit glib, but you know, you can imagine that. ڕاوی شیعەکان و بەڵام بەسەکان هەر تەکلیتی بگرنەوە و ڕازی بن و دوایە ئەم کوشت و کوشتاری کە دەدە پێشە شیعە بەدەست داعشیان و ئەوانە لەم فەزایە کە لە گوەربن و هێزی خۆیان بڵێن تەسبیت بکەن. But we can talk about those sorts of scenarios all day. I think we now need to turn to Kurdistan. دەڵامە دوتایم باسی سناریۆ جیاوازی لەو چەشنە بکەین بەردەوامی بەسەری بەڵام پێم وایە سادی بگەڕێمەوە سەر کوردستان. And the international debate about Kurdistan has changed totally. بڵێن باسی ناونەتەوەی ناودەوڵەتی لەسەر کوردستان لەو ماوەیەدا بە شێوەیەکی زۆر بنەڕەتی گۆڕاین بەسەرداتەوە. On June the 9th, the debate, one day before Mosul, so as Kag Massoud and Kag Nechivan said, Iraq pre-Mosul. The
Kurdistan region was being attacked internationally for trying to sell oil. کوردستان لە ئاستی نێونەتەوەیدا جۆرێک کێشەی دەکرا سەرێکە هەوڵی فرۆشتنی نەوت دەدا and talking about whether they would support Maliki in government or not. و باز لەسەرەوە بوو کە ئایا کوردستان یارمەتی یا پشتیوانی لە مالیکی بۆ حکوومەتی تازە دەکات یان نا. And being told very clearly by the Americans in particular not to threaten the integrity of the Iraqi state. و لە ئاستی نێونەتەوەیدا زۆر بە ئاشکراییان دەکوترا بە کوردەکانیانی کە نابی ئێوە خەتەرێک بن لەسەر بڵێن یەکگرتووی عێراق خاچێرە. Now the international position of Kurdistan is very, very different. بەڵام ئێستا هەلومەرجی نێونەتەوەی لەسەر کوردستان تەواو جیاواز. Nobody seems to be commenting about the fact that the 3 tankers in the Mediterranean full of Kurdish oil have been sold. ئێستا دیکەس باسی ئەو سێ تانچێرە پڕ لە نەوتانەی کە لە مدیترانەدا دەخولێنەوە نەفتەکەی فرۆشتن کەسی تر باسی ئەوەی ناکات. Far from criticising the Kurds for taking Kirkuk, all of Kirkuk apart from Hawija and Riyadh and Abbasid and Zab, far from criticising them, this is seen as a good thing. لەجاتی ئەوەی کە لە ڕاستیدا ڕخنە لە کوردان ناکەن کە ساتونەتە کەرکوچێ بەڵکو وەکو شتێکی پۆزیتیڤ و ئەرێنی چاوی لێ دەکەن. And the Kurdish coolness in the light of what's going on around them is being seen as a very positive attribute. و سەرجەم کردەوەی کوردی ئەوەی کە لە دەوروبەریان دەگرێ وەکو شتێکی ئەرێنی و پۆزیتیڤ سەیری دەکردرێ. Within Kurdistan there's clearly a lot of excitement that this is history in the making and perhaps independence is coming. لەناو خودی کوردستاندا هەیەجانێکی زۆر هەیە کەەوە خەریکە مێژوو ڕوودەدا و سەربەخۆیی بەڕێوەیە. But the leadership seems to be being far more cautious than saying that. بەڵام وێ دەچێت کە ڕێبەرایەتی کوردی زیاتر بە پەرێز بێ بە احتیاط بێ لە کوتنی ئەو شتەی. And you can understand why. There are some very serious pressures ahead. Firstly, the rules of the political game in Iraq have to change. And that might even mean constitutional change. But it's irrespective of what the Americans may want, and it's interesting that the most decentralized state in the world wants Iraq to be a very centralized state, but But irrespective of what the Americans want, it's impossible to imagine a political system emerging after this in Iraq that once again rarefies power in a majoritarian sense in the center in Baghdad. And so if Maliki is to survive, and he might do, it's going to be a very different world going forward. If Maliki doesn't survive, of course, it's going to be different again. Either way, the disputed territories will remain disputed. If for some reason ISIS wins, or the Ba'ath wins, the disputed territories will remain disputed. Except this time you will have a 1,000-kilometer long border with a radical Arab state. And there needs to be some serious consideration given to the defense of Kurdistan. And I'm not a military man, so I might not have a clue what I'm going on about with this. But the Kurdistan security, whether it's the Peshmerga, the army, the Ravani, Asaj, whatever,
have been set up in a peculiar way because of the reality of the situation. لەبەر بڵین واقعی هەلومەرجی کوردی هێزی پێشمەرگە یا هێزی پۆلیسە هەرچی لە کوردستان بە شێوەیەکی تایبەت ڕێکخراوە. There has been no border, so the Peshmerga have been operating in and around the disputed territories, being positioned to counter the Dijla Operations Command, being positioned at strategic locations, penetrating the disputed territories for counter-terrorism and counter-insurgency. It's been a complex, diffuse way of working security, as has had to be the case. لەڕاستیدا چونکە سنوورێکی دیاریکراو لە ئارادانە بۆ هێزی پێشمەرگە لە ناوخۆیدا جوڵاوەتەوە لە ناو کوردستاندا جارجاری چۆتە ئەو ناوچە بڵێن کێشە لەسەرەکان چۆتەوێ و گەڕاوەتەوە ئەم حاڵەتە زۆر جیاوازە لەگەڵەوەی کە تۆ سنوورێکت هەبێت. And the threat of invasion has never been there. و ترسێەوەی کە هێرش بکردرێتە سەر کوردستان لە ڕابردوودا لە ئارادا نەبووە. But now there is a boundary there. بەڵام ئێستا سنوورێک لە ئارادا. And on the other side of that boundary is a potential strong enemy. و لەو دیوی ئەم سنوورە بڵین هێزێکی هێزەچی بە هێزی بڵین بەدەسەڵات هەیە. That requires a different military posture, a different security outlook, different equipment, different training, different ways of working. ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم جۆرە هێزە لەو دیوی سنوور تایبەتمەندی دیکەی دەوێت هێزی دیکەی دەوێت چەکی دیکەی دەوێت ڕێکخستنی دیکەی دەوێت. And there is no doubt that the Peshmerga and the security forces are brave men. هیچ شک دەوەدانەیە کە هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگە مرۆڤی جەسوور و بە ئیرادەن. But they do need to be set up in such a way so that they can do their jobs properly, effectively, and keep the threat at bay. بەڵام سەرڕێوەی دەبیەوان یعنی پێویستیان بەوەیە کە بە شێوەیەکی وا دابنەجێن و ڕێکخستن کە لەگەڵ ئەرکە تازەیە بتوانن ڕوبەڕووبنەوە بکردەوە بەجێبێن. Looking towards the wider region, even though the Obama administration is dead set against any notion of Iraq fragmenting, ئەگەر لە ئاستێکی بەربڵاوتردا فراوانتردا چاوی دەکەین ئەگەرچی ئیدارەی یا بەڕێوەبەرایەتی ئۆباما هەر ئەو شتە یەکلا کردێتەوە کە هیچ جیابوونەوەیە یا هێزکردنی حکوومەتی ناوەندی لە ئارادا نییە. I don't believe the wider region is. ئەمن باوەڕم بەوەی نییە کە ئەم بڵین ئاستی ناوچەی بەرفراوانتر چییە پەیوەندی چییە. Turkey has become very instrumental in how it engages with Erbil. تورکیەکان ئێستا زۆر بە شێوەیەکی کەرەستەیی یعنی ڕەتار دەکەن لەگەڵ هەولێرەدا. For Turkey, energy security. Can you explain? Yeah, I will explain. For Turkey, Turkey has overcome its irrational fear of Kurds. Turkiye بسر أو ترسا غيري منطقي لموجود كردان دا زال ترسينا معه. And now, going forward, energy security and the economy is vitally important. استابوان مسألة سرچي أبوريو بلين أرامي أمني إنرجيا وزايا. And quite simply, Turkey cannot maintain its economic growth or its planned economic growth if it continues to pay the prices it is paying for Russian gas. لراستی دا ترکیه ناتوانه لاستی اکونومی دا سرکوتو بیا اگر بیه گاز لروسیا را بجنه. And if they imported Kurdish gas, they could probably import perhaps a quarter of their annual needs, which is very significant. اگر وان بتوانن گازی کردستان بخوان وارد کن نزدیکی یک لسرچواری تداویستکی خوان برآورد کن وزور گرم. And it's clearly evident Turkey has its November agreement, it has its 50-year agreement, irrespective of Baghdad. تركيا مسألة توافق نوامبر هي توافق 50 سالي هي. But the other important part here is defence again. Turkey now has a very clear choice to make. Its southern border could be ISIS dominated, Ba'athist dominated, or dominated by a Shia, a Tehran-backed Shia government in Baghdad. لا بلين باشوري خويدا استا روبروي نقصي وجهادي لعني الشيعية كاشتيكا بوتركان لبرشاوا. Or it could be covered by a Republic of Kurdistan.
یا ڕەنگە دەتوانێت ئەم لە باشوورەی تورکیە لەولارات بێتە بەدەست کۆماری کوردستانەوە بێت. A region that the Turks have always considered belonged to them anyway. ئەمە بڵێ ناوچەیەکە کە تورکان هەمیشە ئەو فۆبیایان هەبوو کە ئەوە بێت. And so far from being an unpalatable option or even the least worst option for Turkey, this is actually quite a good option looking ahead. ڕەنگە ئەوە باشترین هەڵبژاردە بۆ تورکان نەبێ بەڵام بەراورد بەجار ئاپشنێکەوە ئاپشنێکە ڕەنگە باشی بێ بۆ تورکان. And similarly with the wider Middle East region, if we look to the Arab Gulf, هەروەها ئەگەر لە ئاستی بەرفراوانتری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستاوی دەکەین بوون ئەگەر چاو لە کەنداو بکەین وڵاتانی خەلیج کەنداو بکەین. the deeply held fear of a strong Shia-dominated Iraq has changed perceptions in the Gulf towards Iraq's integrity. ترسی ئەوەی کە عێراق بێ بە وڵاتێکی بڵێن تەواو لەژێر سەیطرەی شیعیدا ئەساسەن مەعادلەکە و هاوچێشەکانی لە ڕوانگەی وڵاتانی کەنداوە گۆڕیوە ئەو ترسی تێدا ئەساس کردن. And so in a very interesting way, if we jump backwards in history to previous times when Kurdish autonomy or even independence have been mentioned, and independence has rarely been talked about to be fair, but Kurdish dreams have never ever matched Iraqi realities or regional agendas. خەونی کوردی لە ڕاستیدا قەت لەگەڵ ئەجەندای عێراقی واقعیەتی عێراقی نەهاتۆتەوە وەگەر ئەمە باسی ئەو شتانی کە کراون وەکو ئۆتۆنۆمی و ئەوە ڕاستیانی هەستر و خۆی هێندە نەکراوە ئەم دەرفەتانە نەبوون ئەم مەچ ڕووی نەداوە لەنێوانە و خەونانە واقعیەتی عێراقدا. But now pieces are beginning to fall into place that brings this notion of higher Kurdish autonomy, self-determination, let's call it that to not be controversial, is now beginning to coincide with Iraqi realities. بەڵام ئێستا ئەو خەونانەی کە کورد هەیە بۆ مەسەلەی بڕیاری چارەی کۆنووسین و خۆبەڕێوەبردن و ئۆتۆنۆمی ئەوانە لەگەڵ واقعیەتی ئێستا عێراق لە هەموو وەختێکی چاتر دێتەوە. And also wider regional dynamics, whether those are dynamics related to sectarianism, energy security, events in other countries. وهروها لا أصلي بلين برفراوانتري ناوچەش دادێتەوە جا ئەو ئاصلی بەرفراوانتری ناوچەی چێ لایەنی شەڕیکایەتی لە بەرچاو بگرین چ لایەنی کتم وزا پێداویستی وزا بسەبوون بۆ تووشەی لە بەرچاو بگرین دیسان خەونەکە دەگەڵە واقعی لە ئاصلی ناوچەیش دادێتەوە. ئەگەر بمانەوە ئەنجامگیریەک بکەین لە ڕاستیدا ئێستا لە مێژوو لە سازبووندایە خەریکە مێژوو ساز دەبێت. And there are certainly opportunities, but extremely serious threats as well. And I think it's a place of an institute like this to highlight both the opportunities and the threats going forward. Thank you, Sarah.